வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ Redmi 6A. இந்த மாடலில் கஸ்டமர் வந்து அவங்களோட மொபைலை கீழே போட்டதில் டச் வந்து நிறைய இடத்துல கிராக் ஆகிருக்கு. இது எப்படி அவங்களுக்கு வந்து டச் மட்டும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோ பண்ணிடலாம். ஓகே, சிம்ட்ரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேம்லேருந்து எடுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நீட்டாக எடுத்து பிரித்து வச்சிடலாம். ஓகே, நம்ம எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வரைக்கும் கழட்டியாச்சு. சிசி போர்டு கழட்டியாச்சு. இதான் வந்து டச் ஸ்டிப்பு, டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு வந்து கழட்டிடலாம். இது வந்து டிஸ்அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இதான் வந்து டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு கழட்டியாச்சு. இது வந்து டச் ஸ்டிப்பு. இந்த டச் ஸ்டிப்போடு சேர்ந்து தான் டச்சு தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். இப்போ வந்து டச் செப்பரேட்டர் மிஷினில் வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம். நம்மளுக்கு வந்து 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு பிளேட் வச்சுக்கலாம். ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து க்ளவுஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு பழகிடுச்சு, அதனால் எனக்கு ஒன்றும் தெரில. ஃப்ரேமில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து பிரிக்கும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக பிரிக்கணும். நான் ஓவராக அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே வந்து டேமேஜ் ஆயிரும். ஓகே, ஃப்ரேமில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து ஒரு தடவை ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். நம்ம கழட்டும் போது எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்கான்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குது, ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் வந்து குறைஞ்சிருச்சு. நம்ம வந்து ஃப்ரேமில் மாட்டி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம் ஒரு தடவை. நம்ம கழட்டும் போது எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எம்ஐ லோகோ வந்துருச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம், பார்க்கலாம் நம்ம கரெக்டாக பொசிஷனில் வந்து பிரிச்சிருக்கோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எந்த இடத்துலையும் டேமேஜ் ஆகலை. இப்போ டச் செப்பரேட்டர் மிஷினில் வந்து 1 மினிட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒயர் வச்சு நம்ம வந்து தனியாக டிஸ்பிளே தனியாக டச் தனியாக பிரிச்சுருவோம்.
மிஷினில் வந்து ஒரு 1 மினிட் வச்சுட்டு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஒயர் வச்சு பிரிக்கலாம். 1 மினிட் ஆகிடுச்சு, வேக்யூம் கொடுத்துருவோம். அப்போ தான் வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஷேக் ஆகாது டச் செப்பரேட்டர் மிஷின்லேருந்து. பொறுமையாக இருக்கணும். நான் ரொம்ப வேகமாக பண்ணோம் அப்படின்னா பொலரைசர் ஃப்ளேமோடு சேர்ந்து கிழிஞ்சிடக்கூடாது. ஓகே, டச் தனியாக டிஸ்பிளே தனியாக பிரிச்சாச்சு. இந்த க்ளூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போதே க்ளூவை க்ளீன் பண்ணால் தான் ஈஸியாக வரும், எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். மெதுவாக பண்ணணும். கழட்டும் போது அமுக்கும் போது வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணிடக்கூடாது, பிளாக் டாட் விழுந்துடும். ஓகே, டிஸ்பிளே வந்து ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரேமில் மாட்டி நம்ம டச் செப்பரேட்டர் மிஷினில் வச்சு ஒயர் வச்சு பிரிக்கும் போது எதுவும் டேமேஜ் ஆயிருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு. எம்ஐ லோகோ வந்துடுச்சு. இதான் நம்ம ஃபோனில் இருந்து பிரித்த டச்சு. ஓகே, டிஸ்பிளே வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நல்லா க்ளூ ரிமூவர்லாம் வச்சு நல்லா பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஓசி ஷீட் அப்ளை பண்ணி டச் வந்து ஒட்டிடலாம். இது அதோட டச்சு. டிஸ்பிளேக்கு மேலே இருக்கிற வேஸ்டேஜ் க்ளூ எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓசி ஷீட் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவோம்.
ஓகே, ஓசி ஷீட் வந்து நீட்டாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஓசியில் இருக்கிற க்ளூவெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிடலாம். எக்ஸ்ட்ரா க்ளூஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா க்ளூஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரேமில் ஃபிட் பண்ணி டச் வந்து ஒட்டி செக் பண்ணிடலாம். மாற்றக்கூடிய டச்சு எம்ஜேஎஸ்ங்கிற பிராண்டு, நல்லாயிருக்கும் இது, இந்த பிராண்டு. கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து வச்சிடலாம். ஓகே, கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து வச்சாச்சு. இப்போ லேமினேட் மிஷினில் போய் வச்சிடலாம். மிஷினில் வச்சிடலாம். ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். லேமினேட் மிஷின்லேருந்து எடுத்துடலாம். ஓகே, சரியாக பஞ்ச் ஆகலை. இப்போ நம்ம பபுள் ரிமூவர் மிஷினில் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஓகே, ஸ்டார்ட் கொடுத்துருவோம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகே, 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எடுத்துடலாம். ஓகே, ஒரு பபிள்ஸ் கூட இல்லை, நீட்டாகிடுச்சு. நம்ம ஃப்ரேமில் வந்து மாட்டி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடுவோம். ஃப்ரேமில் மாட்டிடலாம். ஓகே, ப்ராப்பர் ஃபிட்டிங்கில் இருக்கும். டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு,
டச் ஸ்டிப்பை மாட்டிடலாம். இது மெயின் போர்ட்லேருந்து சப் போர்டு வரக்கூடிய ஸ்டிப் இதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இது நெட்வொர்க் கேபிள். பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, எம்ஐ லோகோ வந்துருச்சு. நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மொபைல் ஆன் ஆகி உள்ள வந்துருச்சு. எல்லா இடத்துலையும் டச் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.